Good morning, students. Human reproduction அப்படிங்கிறது யூனிட் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர் human reproduction. The chapter outline: human reproductive system, gametogenesis, menstrual cycle, fertilization and implementation, maintenance of pregnancy and embryonic development, fertilization and lactation. The chapter outline very important. This chapter. The first of all we going to introduction class. Introduction class already in every child who is born is potentiality of the human race in born again. James Agee, the very important one more question. The first homeostasis, this is meaning. Next offsprings. Next the reproductive system has four main functions, namely already told the explain. The gametes, namely sperm and ova, transport and sustain gametes, and nurture and developing offspring, the produce hormone. The very important points, the 4 points very important. The major roles already told: the gametogenesis, insemination, fertilization, cleavage. Next implementation, placentation, castrulation, organogenesis, fertilization. The individual one by one, the two more versions, very important one more versions, and then two more versions. This paragraph very important with the sexual characters. Primary sexual character, testis and ovary. Secondary sexual character, gonads. This paragraph is understand. The diagrams very important. The male reproductive system. The diagrams: male reproductive system, urinary bladder, vas deferens, penis, urethra, epidermis. Epidermis, this is one of the names. Storage, sperm storage, glands, penises, testis and scrotum. This is very important. The diagrams, two more questions ask. Very important this. Next, human reproductive system. Human reproductive system. The male reproductive system comprises the pair of testis, the accessory duct, glands and external genitalia. The general point: testis, this is the primary male sex organs. Testis pair of the ovoid bodies lying the scrotum. The scrotum circle of the skin on the outside of the abdominal cavity. The human reproductive system, the first you're going to say this is one of the external part. After they go into the inside, the since it cannot be produced at normal temperature. The normal temperature, the 36 degree or 37 degrees Celsius. The sperm production, they are reduced in 2 to 3 degrees Celsius lower than the normal inner body temperature. Very important one more questions. And next, thermoregulator அப்படிங்கிறது one more questions. The tunica albans, this one of the testis covered outer layer is very important one more questions. Outermost layer, the fibrous tunica albans, one more question. The testis cross section going to this another 2000 to 250 lobules. They each contain 2 to 4 highly coiled testicular tubules, seminiferous tubules. Seminiferous tubules is location. This is named the seminiferous tubules. This is the value. The already tell them. The certified epithelium, the seminiferous made up of the cells, namely Sertoli. Sertoli cell is one of the very important nurse cells. This another name is spermatogenetic cells, male germ cells. Sertoli cell elongated the pyramidal and provide nourishment to the sperm still maturation. Very important. This is one of the nutrition cell. The incubin, this is meaning barrier. These are another names. Another point of incubin, தடை செய்யக்கூடிய காரியம் சொல்லலாம். இப்போ செட்டோலி செல்கள் அப்படிங்கிறது நம்ம பாடியில் எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பெர்ம் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் ஆகுது அதை தடை செய்யக்கூடியதுக்கு பேர் தான் இன்கிபின். இந்த ஸ்பெர்மட்டோ எண்டு பாயிண்ட். இந்த இன்டர்ஸ்டேட்டியல் செல், செட்டோலி செல் அப்படின்னாவே மைண்டில் வந்துடணும். செட்டோலி செல் அப்படின்னாவே நியூட்ரிஷன் செல், நஸ் செல். திஸ் மீனிங் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெர்மடோஸ் ப்ரொடக்ஷன், திஸ் ஒன் ஆஃப் த நியூட்ரிஷன். Interstitial cells or a Leydig cell. Leydig cell, this mean of the mean testosterone or androgen cell production, very important. This one of the mean emphasize soft connective tissues surrounding the seminiferous tubules. The cells are integral in nature in the secrete androgen, very important one more since namely the testosterone. இது ரெண்டுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடியது எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ், தி ஸ்பெர்மடோஜெனிஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஸ் கேரக்டர்ஸ், ஜென்ரல் கேரக்டர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, அதை பார்த்துக்கோங்க. இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா அதர் இம்யூனாலஜிக்கல் காம்பனன்ட் செல்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட். இதெல்லாமே ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், அப்படி பார்த்துக்கணும். இதில் அசசரி கிளாண்ட், ரீடி டெஸ்டிஸ் அண்ட் வாஸ் எப்பரன்சியா,
இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம எதில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டயக்ராம்ஸில் ஆல்ரெடி இந்த ரீடி டெஸ்டிஸ் இதில் ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம்ஸ் ஸ்கோட்டம் டயக்ராம்ஸ் இந்த டெஸ்டிஸ் ஷோயிங் தி inner details. The very important seminiferous tubulus location you going to say tubulus rectus, very important. The tubulus seminiferous tubulus they connected this one of the bundle of tissues. This is the name tubulus rectus. The outer layer is covered by tunica albuginea. The one more question, reti this is the was apparencia below side this one of the reti testis. The very important one more questions. Next epidermis, this one of the storage place, sperm storage, this one of the name epidermis. Another the epidermis layer is one of the layer outermost layer tube. This was difference blood vessels. இதை தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க, அதே தான் இந்த பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மீதி இந்த ஸ்டோரி எல்லாமே இந்த டயக்ராம்ஸ் ஸ்டோரி அசாலட்டட் டக்த் ஓப்பன் டு 23 இதெல்லாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருக்கணும். டயக்ராம்ஸ் பார்க்குறப்ப சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்தோம் அப்படின்னா செமினல் வெசிகல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். செமினல் வெசிகல் அண்ட் பல்போயூரித்தல் கிளான்ஸ் ஆல்ஸ் கால்ட் காப்பர் gland, very important more question. Single prostate gland, single and pair, they very important. You going to understand this study one of the topic single prostate gland, very important. This the plasma containing is very important. Plasma அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க, the seminal vesicle secreted in alkaline fluid is called seminal plasma containing fructose sugar, ascorbic acid and prostaglandin, very important. Two more question and one more question, TRP questions. The coagulating enzyme is called vesiculase. The one more question, this is another sperm motility, very important. The bulbourethral gland, inferior prostate gland, the secretion help in the lubrication. The secretion also help in the lubrication, very important. The solution, the finish, the prostate gland அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம டயக்ராமில் பார்த்துக்கலாம். செமன் அப்படின்னா ஒயிட் கலர் ஃப்ளூயிடு, இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மில்கி ஒயிட் ஃப்ளூயிடுங்கிற ஒன் மார்க் கொஸ்டின். இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பெர்ம் செமினல் பிளாஸ்மா செக்ரேட்டட் ஃப்ரம் த செமினல் வெசிக்கல், prostate gland and then பல்போயூரித்தல் gland சேர்ந்த அமைப்பு தான் இந்த செமன் ப்ரொடக்ஷன் ஆகக்கூடிய ஏரியா. செமினல் ஃப்ளூயிடு இது டிரான்ஸ்போர்ட் the provided nutrition and chemical product out of sperm, all the special this movement. The penis, the male external genitalia function copulatory organs. The male vessel of the help the secretion penis facility insemination. இதெல்லாமே நீங்கள் சொல்லணும். கடைசி அந்த எண்டு பார்த்து தான் ஸ்போர் ஸ்கின் அண்டு ப்ரூபேஸ் தோல் உரிக்கக்கூடிய பார்ட்டு, இது மேலில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பாயிண்ட். அடுத்து கேமெட் ஃபார்மேஷன்ஸ், இதெல்லாமே நம்ம இது ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்ட் சிஸ்டம். இதோட என்ன முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா மேல் ரீப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம். மேல் ரீப்ரொடக்ட் சிஸ்டம் ஃபஸ்ட்டில் ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ். அதை பற்றி நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கணும். இதில் கூடிய ஃபஸ்ட்டு கீவேர்டெல்லாம் நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு அப்புறம் நீங்கள் ஸ்டடியாக படித்து நல்லா கிளியராக ஃபோக்கஸ் ஆகும். அதேமாதிரி மேல் ரீப்ரொடக்ட் சிஸ்டமில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஸ்கோட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது டெஸ்டிஸு. இந்த டெஸ்டிஸில் தான் நம்ம உள்ள இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். இதுக்கப்புறம் தான் இதில் எபிடெமிஸ், இதுதான் வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ். விந்து நாளத்துலேருந்து எங்கே கனெக்ட் ஆகுதுன்னா எஜாகுலேட்டட் டக்த்து, இதுக்கு பேர் தான் செமினல் வெசிக்கல்ஸ். செமினல் வெசிக்கல் தான் செமினல் பிளாஸ்மா இதில் இதாகுது, எஜாகுலேட்டட் டக்த்தோட கனெக்ட் ஆகுது. அதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரோஸ்டேட் கிளாண்ட்லேருந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா யுரித்ராங்கிறது இது எண்டு பார்ட். இதுக்கப்புறம் யூரினியர் பிளாட்னா உங்களுக்கு தெரியும். வாஸ் டிஃப்ரென்ஸ், பெனிஸ், யுரித்ரா, எபிடெமிஸ், ஸ்டோரேஜ் பிளேஸ் சொல்லியாச்சு. கிளாண்ட் பிளைன்ஸுங்கிறது எங்கள் லொக்கேஷன். டெஸ்டிஸ்னு என்ன ஸ்கோட்டம் என்ன, இதெல்லாமே டோட்டலாக இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு. இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இங்கேருந்து டெஸ்டிஸில் ஸ்போம் மட்டும். இதுக்குள்ளே தான் செஸ்டோலி செல், லீடி செல். செஸ்டோலி செல் அப்படின்னா இந்த இடத்துல முக்கியமான பார்ட்டு நியூட்ரிஷன்ஸ். லீடி செல்லில் தான் இதிலிருந்து எது ப்ரொடக்ஷன் ஆகுதுன்னா டெஸ்டோஸ்டெரான். ஆண்மைக்கு உண்டான ஒரு ஹார்மோன்ஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த டெஸ்டோஸ்டெரான் ஆர் ஆண்ட்ரோஜன், இதில் தான் ப்ரொடக்ஷனே ஸ்டோரேஜ் ஆகி அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வரக்கூடியது. எஜாகுலேட்டட் டக்த்தில் வந்து தான் விந்து பீச்சுக்குள்ளலாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு பார்ட்டில் வந்து இதில் மேல் ரீப்ரொடக்ஷனில் யூரின் இதில் எதை வரும், ஸ்பெர்ம் இதில் எதை வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். இதை பற்றி சொல்கிறது மேல் ரீப்ரொடியூஸ் சிஸ்டம். கண்டினியூ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்.